India Bloc Manipur has announced to hold a protest at Jantar Mantar in Delhi tomorrow. The protest will be organized to demand Prime Minister Narendra Modi and BJP government to bring resolution of over 1.5-year-old Manipur crisis. Speaking at a press conference held at Congress Bhavan, Chief Spokesperson of MPCC Hareshwar Goswami highlighted that India Bloc was denied permission to hold protest earlier by authority concerned. He further emphasized that India Bloc will organize the protest tomorrow with or without the permission. Various opposition leaders, including CLP leader Okram Ibobi, MPCC President K. Meghachandra, and 5 Congress MLAs, along with members of AAP, AIFB, AITC, CPIM, NCP, RSP, and Shiv Sena UBT, will take part in the protest. State की BJP लेंगा अनिमकना चक मानरगा मणिपुर की प्रजा सिंगु अदुगुमतिक वहनबा असि यामने मतम सांगलकले सिगुम्बा थौदो असि भारत की इतिहास ता अमुता थोकिद्रिबा अदुगुम्बा थौदो अमनी हाइदनसु थमजनिंगी जियोपॉलिटिक्स ने मोहाइनी Honorable Supreme Court na law and order fellow bedagi thokpani muhaini karino anaba manarakanda anaba dugi laibung se karino haiba khangba ngamdrakanda kamaina treatment tokduino hai sarkar asina illegal migrant changapagi oirasu poppy plantation gi oirasu deforestation gi oirasu hariba lokhatba thabuk singati lokhalka matamda precaution lahogdabra makoina intelligence input mayam makoini tin study tahogdabra makoina अखोई मसी तौरुबुदा करी कायरकनी कायरगोय हाइबगी अदु मयाम दुगी चपचाव प्रिकॉशन लौदना करीगिदमक्ता असुगुम्बा थब असि मखोइना हाना पाइखलुबनो पाइखतम थोपनी पाइखतपियु तौबदबो हाइरिबा असि पाइखत मतमदा तसेंग हाइजनिंगबदी मतिक चावा अदुगुम्बा प्रिकॉशन लौरगा पाइखलमगदी सुगुम्बा थौदोसी थोइदबनी हाइबा